It's yet another beautiful day to learn something new, and today I'll be teaching you or explaining to you vile nyota yako iliibiwa. So kama kawaida, sit back, relax and forget your worries, because whatever it is that is stressing you can be fixed. How sio? Now, to explain to you vile nyota yako iliibiwa, let me share with you a small story. Once upon a time, there was a lioness. A lioness was pregnant, and by the time ilikuwa inafika kuzaa ama kujifungua, ilikuwa peke yake. So ile lioness ikaenda mahali kwa kabush, it delivered, alafu after patamtoi ikakufa. So vile the lioness ilikufa, the little cub, wacha tukaita ka lion, kakaachwa peke yake. So kakaangalia, kakaamka, kakaanza kutembea tembea hapo, akaoni lion nyingine, akajui kako wapi. So from a distance, kakaona mahali kulikuwa na mbuzi, ilikuwa na tutoto tudogo, tumbuzi. Kondoo, kondoo, those two kids. Kondoo pia ilikuwa imejifungua, iko na tutoto twake. So ka lion innocently kakakimbia, kakaenda kakamix na zile mbuzi. Haraka kwa kanajuzo ni mbuzi. So venye hii kondoo iliona aka ka lioness kakikuja, ikafikiria inakuja kuzikula. But ikarudi ka notice aka ka lion kama kajielewi. So ikadecide, so the big kondoo, the mother kondoo, ikadecide kuraise ka lion as one of its kids. Ama mtoto wa kondoo anaitwaje? Is it kid or a lamb? Niambieni. The last time I was in school was many years ago. So this lion grew up among sheep. So kalikuwa kashafika mali sasa kanaona kama nikakondoo pia. Kakisikia zikisema mee pia kanajaribu kusema mee, lakini sasa juu ni lion akasema mee vizuri. Kakiona zingine zikikula nyasi pia kanakula nyasi. But through and through, the other two lambs, watoto wa kondoo, walikuwa nakambia ukai kama sisi, walikuwa nakachekelea juu nakambia ukai kama sisi, au semi mee kama sisi, like unakaa funny. So kaka lion kalikuwa na self-esteem issues, cause kana shangaa, why am I different from these people or from these condos? So one day, lion ingine ikatokea, lion kubwa ilikuwa na njaa, ikatokea, ikaona makondozi na kula mali, ikaanza kuzikimbiza. So ikikimbiza hizi makondoo, ikarealize kuna ka lion pale, pia kanakimbia. Ikashangaa, what's going on here? So ikaachana na kondoo, ikaanza kukimbiza kale ka lion. So ikakakimbiza, ikakashika. So vile ka lion kaliona kameishikwa, anza kujitetea, mimi ni kondoo, usinikule, usiniue, mimi ni kondoo. So this big lion inashangaa, ni nini mbaya na kajinga? Like, wewe si kondoo, mbona unasema wewe ni kondoo? Hapana, mimi ni kondoo, usinikule. So this lion was confused. So ikashika kale ka lion kadogo, ikaenda ikakapeleka kwa maji. Kakaambia angalia maji ndani. Unajua ukiangalia kwa maji unaonanga reflection. So this ka lion kaka-realize, ala, kumbe ama lion. Kakabambika, kakatoa ile sauti. Sasa mpaka zile kondoo zingine zilikuwa zimejificha kuona vile zina happen, zikahepa. Kwa sasa zimeona kaka lion kame-realize sika kondoo, it's actually lion. You see, this is what happened to you. Wewe ulizaliwa, wewe ni kama hako ka lion. You were born in the wrong environment. Ulizaliwa kwa environment where they made you believe wewe ni kondoo. So you've grown up believing wewe ni kondoo instead of a lion. You go back from where you're born, and we always talk about the 4 Ks all the time. And one of the Ks we talk about is knowing thy past. Ukiangalia kwenye ulitoka, maybe you were born in a family where, it was a humble background, you didn't have much. And pia walikuwa na struggle, pia walikuwa na issues zao, wako wanajielewa. So when you grew up as a kid, nobody realized that you have any special potential in you. Nobody encouraged you to pursue your purpose. Ulilelewa tu na watoto wengine, unapigwa kama watoto wengine, unaambiwa ni mjinga ukienda shule, unaambiwa, some parents even tell their kids unateseka juu yako. So you grew up not knowing really who you are. Au kwa hiyo hata uko na kitu kama nyota. So watu ukisikia nikisema vitu kama nyota ama niseme uko na purpose, unashangaa naongelea nini? Because how you've grown up knowing wewe ni kondoo. You're not anything special. You're just somebody who was born. Uende shule, usome, upate kazi, na ukianguka shule, wewe ni mjinga, usipopata kazi, wewe you're worthless, you're useless in society. Uende uolewe, usipoolewa, ama usipopata bibi,
like society has always told you who you are. Ujai chini unajiuliza mimi ni nani. You've never worked on your 4Ks. And that's how nyota yako iliibiwa. The people who brought you up, they never nurtured nyota yako. But kumbuka tunasemanga nyota ibiangwi. What nyota does is kuzimwa inazimangwa. It's still there. Ukiitafuta, if you do some self-discovery and self-introspection, utaipata. But because growing up you're made, nobody told you are special or you have a special gift in you, uli grow up kujua ni kama hauna. So from an early age, you've never discovered your purpose, ujaijua nyota yako ni gani. And that's why it becomes very hard for me to convince you that uko na nyota. Wewe bado unabelieve wewe ni kakondoo. So mimi telling you that you're a lion, awamini until you see your own reflection. And how do you see your own reflection? By working on your 4Ks. Know thy past, know thyself, know thy purpose, and know thy path. I always tell you, the best investment you can do to yourself is a reading. Kuja tufanye reading. We look at your 4Ks and so that you know what you're working with. Some of you have very brilliant potential. But because ujaijielewa we ni nani, grow up kujua familia yenyu watu watajirikangi, familia yenyu watu waolewangwi, familia yenyu hakuna mtu anaweza nunua gari, familia yenyu hakuna mtu ashaipata kazi Amerika. Una struggle hapa Kenya na hata maybe nyota yako inafaa kushine place kama Amerika. Future yako hataifai kuwa Kenya. Destiny yako si Kenya na uko hapo ukistruggle na sisi. Unalia tukilia just because you've been made to believe that you're not worthy, you're not enough, you don't deserve these things. Hizo vitu ni za watu wengine. Ukisikia utajirika unafikiria pesa ni watu wengine wanafaa kupata, magari ni watu wengine wanafaa kuendesha, mashamba ni watu wengine wanafaa kuendesha, kujenga manyumba hiyo ni ya watu wengine si yako. Kufungua mabiashara, business is not for everybody. Ikifika ni marriage, marriage is not for everybody. Ikifika ni traveling abroad kupata job majuu, wezi edoko sisi wote. You always believe that the best things are for other people. Because umegrow up ukijua we ni kondoo. Umegrow up ukijua hauna nyota. Hata hujaifikiria story kama hiyo. Mimi hata ndio nimeanza kukuambia story za nyota. And the only other place yenye umeambiwa kuna nyota ni kanisa. Mnaenda mnaambiwa leta sadaka, toa sijui pesa ngapi tukwambie nyota yako. Alafu unaanza kuambiwa vitu zingine hapo za kukushtua. Watu wa kwenyu walirogwa, sijui nini, kuna mtu kwenyu alisema hutaijisaidia and stuff like that. So it's very important kujua when the rain started beating you. And that's why I keep telling you, know thy past. Know thyself and know thy past. Nyota yako iliibiwa the moment nobody made you believe that you're special. Nobody really took time to understand what gift has God given you. What are you on this world to do? Only grow up to kiambiwa kila kitu na watu. Unaambiwa shule, unaenda. Ukienda shule unaambiwa kama hujui mathematics wewe ni mjinga. Mama yako ukikuja jioni kama hujamaliza kazi yenye alikuwa amekupea kuosha vyombo, kufagia, kwambia ni ng'ombe sana, wewe ni mjinga. Like you've grown in an environment where nobody ever saw anything special in you. Nobody ever spoke life into you. And that's where nyota yako iliibiwa ama nyota yako ilizimwa. So you've grown up not thinking that you can amount to anything. But I want to tell you today, you have a very bright future. Your destiny is greater than you can imagine. All you need to understand is what your purpose is, nyota yako ni gani, and the path that God intended you to follow. The Bible tells us in, I think, is it Jeremiah? Before you were born, I knew you before you were put in your mother's womb, and I had plans to prosper you. Hakuna mtu alikuja hii dunia kuteseka. But because our identities are stolen at birth, our potential is not realized when we are young. Ulipelekwa shule kusomeshwa vitu zingine, uliambiwa kama huwezi kuwa daktari ama pilot ama engineer wewe ni mjinga. So kwa hapo hivi una struggle because you believe uko tu survival mode because you don't think you can accomplish much. So nikikuja hapa nikuambie wewe ni simba unashangaa, mimi ni kondoo, kwa nini unasema mimi ni simba? Kwa nini unasema niko na nyota? Mimi najijua, mimi familia yetu hakuna hata mtu asha hivi. Na
You're special. You have a lot of potential. You have a very bright star within you. All you need to do is to find it and let it shine.